Hello anh em. Hôm nay tôi mất giọng rồi. Đây là mất giọng rồi nhá. Nếu mà mọi người xem thì mọi người sẽ nghe thấy giọng tôi nó lên nhẹ như này. Nhưng mà tôi phải hạn chế nói nhiều. Bởi vì nói nhiều mà tôi sẽ không nói được nữa. Cho nên là hôm nay là hãy coi như xem phim nhá. Mình đau họng quá thì nếu yêu kêu gì mà nói về đây. Thôi mày coi như xem game nhá. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải phá đảo con game này, nhưng mà cái tình trạng này thì thực sự là đen quá. Bây giờ đến giọng nói rồi, nếu nói được tôi biết phải làm gì thì từ đi làm cái vụ đã. Còn mẹ mình đi đâu đấy? Quay chơi mọi người sẽ chủ yếu là nghe thấy tiếng ho của tôi. Make sure you're aiming that at the fish there, son. Keep them nice and fresh. Game nó có bị sáng quá không? Lại bây giờ tôi chỉnh được cái livestream rồi, nó rõ hết cái gì đấy. Cách thần kỳ ở đấy, tôi đâu hiểu tôi chỉnh cái gì. Tôi nào phải xem một cái vụ ở đâu. We could make a fortune. Có hơi sáng quá đúng không? Thử nhá đi cho nó. Can't talk now. Martha told me you look like you're not fun. Sounds where it wasn't here. Ok. Of course, thank you. Giảm độ sáng của màn hình xuống đã. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the old time. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. All right, Ronald. We were just leaving. Ha! Not bloody likely. Come on now, Ron. You want something done right? Clive, we have. Đấy, và tôi sẽ bỏ qua. I better find this note. Đấy, để cho nó vừa vừa đấy. Sáng quá. Just before Ronald takes matters into his own hands. There is a hardly difficult to spot. What did he mean about being played false, I wonder? Ok chưa? Nhìn này ok không? Bị tối quá hẻm. Chắc là không đâu nhỉ? Nhìn thì sáng á. Bọn mẹ hôm nay chỉnh được cái tiếng ngon lành rồi, tự nhiên lại đau họng không ạ? Không, coi như là hôm nay mọi người chơi game xem phim nhá. Cái bờ mà chắc là bắt tôi nói về chắc ngày mai là tôi cầm luôn đấy. Còn phải cố tình để vang lên để cho nó rõ hơn một tí. Ui, He was making for the marshes then. All right. Thank you. Đi the siêu. Đi đây. Wow. You barely have to step out your front door. Này cũng cưỡi được mấy con này. Good girl. You get some. Cưỡi này. That's one of our branded. Do we take him in? He can't have gone far. I better keep my eyes peeled. And at least I know which way he went. Someone made short work of them. I wonder if that someone was Norris. Norris, I presume. Leave me be. You and Ronald sent you after me, did he? And when we were sober, it doesn't matter. It's one bearer to another, please. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe.
I don't understand. Martha takes in bearers. She's a friend. You can trust her. Believe me. I never knew. Thực sự điều đấy I can't say I'm surprised, though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. And sorry. You're no Imperial dog. Far from it. I've been called worse. Oh, I found a lantern back there. I assume it's yours. Lai có vẻ là Thanks. đẹp hơn nhiều. I dropped it when those creatures attacked me. But All right. A bearer without a brand. To have lived free for so many years, Ra được đấy. only to be betrayed by a friend. Rồi. I'll be fucked if I'm leaving this to a bearer. I'll go myself. Nói chuyện với bé Nát ở Margaret. There you are, Ê, Clive. chó, tí về How sao goes lần the đầu search? nè. Well branded. Mẹ được mấy lúc Have you rồi. found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. Let me see that. No. It can't be. Shall we consider that the end of the matter then? Or do you need to see a body? No, no. I mean, I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. Sẽ thế nhá. Only wish those whose Đâu job hiểu. it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Ui, ba Let người the đang xem bearer mà. go Nếu mà about có without a hai xem brand. thì It's not right, I có may tell tôi you. bị mất giọng rồi. Who want anything to Nhưng do mà with tôi me vẫn để now, eh? like bởi vì, There goes nếu the mà bearer không like lover, thì they'll say. I'll be a kênh laughing nó sẽ stock. kiểu đét ấy. Kênh tôi đang bị đét rồi. Đợt này tôi phải cố chăm lại. Mà mấy hôm đau họng quá. Thì nếu nói Is chuyện it được. true, Clive? Thật sự luôn ấy. Đau họng kiểu làm giảm cái Norris huyết thật sự. really... He's alive. Ghi thì game vẫn hay vẽ đá. You'll find him in a hut in the marshes. Ok. Oh, thank you. Đây là thù lao. Đây hiện tại là may là anh em đang vào xem nhá. Đang gọi là câu chuyện phụ. Còn tí nữa là mới xong cái này tôi sẽ làm cái câu chuyện chính. Đấy, coi như là anh em vừa bắt đầu vào xem live là vừa mới bắt đầu kiểu tôi bắt đầu mới làm nhiệm vụ chính luôn. Thì mấy cái nhiệm vụ phụ này anh em cứ kiếm mẹ đi, không cần phải xem đâu. Bây giờ gọi có như gọi là chơi game nhá. Ui, mấy cái giọng để vãi lìn đi. Thì nó biết kiểu gì luôn. Kiểu FU. Hot. Bản đồ thế giới. Đây, bản đồ thế giới đây. Nhà trọ của Ma Tho. Ủa, sao đấy nó có nhiệm vụ phụ luôn hay sao ấy nhỉ? Fuck. Ủa? Sao? Tức là nhiệm vụ này là phải đi bộ à? Đi tới FU là phải đi bộ à? Đi bằng yeah. So much for all parts of the Nhưng mà tôi empire. nhìn chắc ở đây nó vẫn có trên này. That's all the crystal universe. Coi như là phải làm cái nhiệm vụ này bắt buộc phải chạy bộ rồi. Ok thôi. Trên đường chạy bộ thì chắc là đi làm nhiệm vụ phụ luôn nhỉ. Đấy, nhưng mà nó có bị bé không? Để tôi chẳng qua là tôi bật loa lên, tôi cố định nói cho nó vọng ra ấy, để cho nó to ấy. Pushing yet more monsters down with it. Là thôi chắc tôi sẽ bớt nói cho mình. I dare say we'll be seeing a few along the way. Nói cho đau họng. Then we shall have to keep our wits Để làm about cái con us. lính ấy đã. Để You know what's up, boy. Give them all you've got, boy. It's over. Sick of Toggle. như thế đủ. Chắc là không mốc để làm. Còn cái con lính
him up. Don't let them get away. Sick of Torgal. You know what to do, boy. There, boy. Stay down. Có nhiệm vụ kia kìa. Không biết nhiệm vụ gì. Get him, boy. Sick of Torgal. Give them all you've got, boy. Get him. Đánh đâu? Đánh đâu? There, boy. Đấy. Get him, boy. It's over. Don't let them get away. Sick of Torgal. Get him, boy. Finished. Ê, mất thời gian thật sự luôn ấy, nếu hiểu kiểu gì. Gì này? He's the same as the one back at the hideaway. Chỗ này giống như kiểu cái checkpoint nhá. Doesn't seem to be working Nó though. bị hỏng. Mới hiểu. You there! Over here! Excuse me, Từ từ thì I'll kể use that một blade bị of bơ. yours. Ôi, mẹ biết Curse tôi my luck. cảm giác I'm mình giống branded. kiểu rapper, No rapper time ấy. to haggle with whoever holds Tôi lên your nhà đây leash. nghe. Blade. Yêu thử bảo That's the slumbering rồi chocobo you're wearing. One of bao. Martha's, are you? Ngay. Good. She won't begrudge me the use of you then. Oh, well, there's wolves about. Mình thắc mắc. We tried dealing with them ourselves. Đấy, chúng Paid mình out thì chúng bait. biết. Think we might swat. But We didn't we expect can the try pack to to do be quite so. I expect. Ok, All right. I'd wager the bây giờ là phải đi đánh quái vật hả? Ôi, nhiều thế nhỉ? Nhiều thế nhỉ? Look hungry, all right. Hungry and meat. Get him, boy. Cái con này kiểu cái Gotta combo find đánh this đẹp lắm. Bryce and let him know the road's safe. Kiểu nó cũng dễ nhưng mà nó cũng có thể làm cho mình kiểu bị nhàn quá, tôi bị nhàn, không có sự thử thách. Con kia là nhìn thấy thử thách rồi nha, con kia là trông đã thử thách rồi đấy. Tôi thử thách con này luôn. Too slow. There, boy. Sick of Sâu luôn cả đi. Get him, boy. Sick of Torgal. Don't let them get away. Get him. Keep your distance, boy.
Cũng đeo được nhiều cho nhiều đồ, nhiều thứ lắm. Ôi đi làm ngủ đi. Phải nào. Nào, chơi game khác. Wonder how long that will last. What's it to you? Your friend asked me to get rid of the... You'd have me believe a sing. Then again, if you didn't. You served us well, Bear. Thôi nha, đừng bắt chạy lại nha. Nó còn đéo cho điểm mà kinh nghiệm kìa. Look, the windmills. That must be Eastpool. Ôi, lại về lắm. Don't let them get away. Chết, xin lỗi. Xin lỗi vì đã đánh bạn tôi. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. Đuổi. This area seemed a very different place back then. Ôi, biết lỗi rồi. Anh quá. Xin lỗi. Sao mình quay lại nhỉ? Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. Xúc động. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. Chill nhỉ? Nó ngồi xem này chill nhỉ? And you have been wandering the world ever since. Không lắm mà. I can well understand fleeing from those iron blood brutes. But oh, Thằng em mình vẫn còn sống. to take to the road at such a tender age. Mình nữa bị xăm lên mặt. Trông đau đớn vãi lìn. Yếu It à? wasn't easy, Yếu vãi lìn. But- Tê. we survived, and And now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Lúc Hannah. tao hồi sinh á, lúc đấy á, tiếng tôi vang rừng núi. Vì phải sợ nếu ai trả lời chứ. Kiểu bây giờ mới hiểu những người không nói được khổ nha. Kiểu mình khổ Do you think you will gì. stay here? Bây giờ in thử Eastpool? livestream, bây giờ có livestream nào dành cho những người Rosalith không nói still được. enjoys the Kiểu Mother anh em Crystal's kiểu bây giờ blessing, does it not? sẽ nói chuyện bằng kiểu You could always move. This house holds a lot of memories for me. hèn sai cái ly à. So long as I can live here in peace, Ngôn ngữ của here I shall stay. người chắc phải như thế đấy. Not that it Đừng nói matters. khổ đi. The capital is closed to civilians by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Ủa, Annabella's marriage to the Emperor of thương. Sambrec Khổ. heralded a great many changes here. yes, of course. Oh, forgive me. Ngay I- trước này I didn't mean to. có Please. quảng cáo nhé. Có There is cái nothing to giải forgive. đấu mới đấy, India Zone.
Nhưng mà tôi đợi có tiếng Việt rồi Would anh my em mother chơi. not make an Cái này exception hay for lắm. you and your husband? May quá có con em này mình đỡ Surely phải she chơi would not ảo refuse the kỳ Lord dày Commander. của thọ. Game này cũng là game giải đố nhá. Siêu giải đố luôn, đi về game này đúng là chỉ để giải đố thôi. You haven't heard then. Nhưng mà nó chưa có tiếng Việt. Rodney thôi, passed đợi có tiếng away Việt on rồi the chơi. night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. Quá thảo. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. Ai biết mình là thằng I giết, insist you rest. giết chồng bà. We can talk Giết con later. mẹ mình mất. Tôi đéo nói đâu nhá. Đi bên đó học phải Liên. Nhưng mà livestream đéo nói đéo chịu được. Đi. Thế tức vãi liền. Nhớ sao livestream đéo Are nói. you sure you don't want to sleep inside? Thôi nha, xem phim nha. Im lặng xem I phim can't. nha. Ngoài đã livestream để Not after what I did. có phim để xem rồi đấy. Đừng mà chê yếu Lady nữa, Hannah làm gì said nữa, she lằng would nhằng. prepare a change of clothes for you in the morning. Nhớ lại cũng kêu mà lại cũng kêu. She really has Để been very mỗi kind. kiểu chiều kiểu gì. Cũng nằm cạnh à, nằm xa thế. Để tôi mà thằng này là tôi đấy. Kê nằm dịch vào. 13 years of killing. Tôi thật, con gái biết kiểu gọi là 13 years. mình Without nằm the cạnh nó faintest mình phải glimmer làm of thế nào nó biết ấy. Chẳng qua nó đang muốn kiểu mình phải tự giác cơ. It was only Joshua that kept me going. Ui, khóc. I swore Sức that mạnh. I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. Tôi sức mạnh. Tôi But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the hết cả lục others, địa ấy luôn. Chén hết lục địa. then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their Ê, prime. nhưng mà hình như con này cũng là một dominant đúng không? That day Bởi vì in tôi Dalmacia, nhớ là nó I có sức mạnh đéo gì lúc mà đánh nhau với nó. I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony when we looked up at the moon? I said a prayer to Metia and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. Nhau. Hôn đi. Nằm mẹ người nhau cũng được. Giờ. Đi. We should get some rest. Anh nhìn. Right. Để mà Good đợi, night, Clive. mà đợi cho giọng hồi phát. Sleep well. Tôi nghĩ là tôi live hôm nay xong rồi để mấy hôm nó giọng nó hồi á. Không khó chịu lắm. Để quay cố lại để chạy KPI ấy. Thank you, Lady Hannah. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. Tôi được thay quần áo How did rồi. you come to have some of my father's old clothes? Why?
Đi về búa đẹp Well, thế. before Elwyn became Ui, Archduke, búa đẹp vãi cả. families would Một cái often kiếm nó summer cũng together. đẹp luôn ạ. Ui, he and nó Rodney were khiến mình like phải nói brothers. luôn. These Là clothes bộ had này been in đẹp the vãi wardrobe lìn. for Đi years, mợ. collecting Nếu mà mặc cái cobwebs bộ thể along giác with kia everything nữa. else. Ê nhá. Đi phải đang định bỏ game ấy. Thì đéo là thấy quần áo phát là lại I'm chơi very game. grateful for them. Được luôn. Ui, Sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. ui, sao em không thấy quần áo? Thank you, Lady Hannah. Đẹp con gái ở thế giới bứt mãi lìn. Yes, thank you. Đi cả ngày cả đêm. been most Mặc con kind. bộ. Éo một thay. No, I should thank you. Đi. It may only have been for a short while, Thế. but seeing you again took me back to happier times. Và Tuấn Anh biết tí nguồn cắt tóc rồi. Đi nguồn cắt tóc chưa? Fare you well, Trong bướng my luôn này. lord and Không lady. thì đã biết là đéo bảo được rồi. And you, Kinh lắm. Lady Hannah. Tôi rồi. Các bạn tôi á. Tôi là number one phết. Tôi là dâu sụp. Ui, gì vậy? Có gì thì tiếng nhá. Ở đây bạn để có hiểu ngoại hình của các đồng minh truy cập để thử tính năng với lại bịt quần áo còn có đẹp luôn. If we follow the road to the north, it should take us all the way to Phoenix Gate. Let's go. Let's go. Để một từ từ. Tao vừa nhìn thấy một cái trang bị gì đấy. Wow. Thật là quá thang. Nhiều nhẫn thế. Ê, bây giờ mình có cần phải đánh combo không nhỉ? Tôi nghĩ là tôi vừa rô vãi luôn rồi. Nếu phải đánh combo nữa. Đi tôi là game mà sợ quá. Cái này khác nhau ở cái đéo vậy. Nghe về hắc ám mất nhỉ. Thôi đâu cần đâu. Đấy, bây giờ đang có nhéo đu điểm nhờ. Điểm lên rồi thì thêm quần áo cho con em nhá. Ui, cái đâu thỏ nhá. Thỏ cười gì đấy? Vẫn nói đúng không nhỉ? I'm sure these armies will see us through winter. Có bị lì nhí không? Trông nó Maybe. kiểu không có sức sống ấy. Ở đây. Đây rồi. Tôi tìm một cái chỗ để đồ. Không hiểu nó không có sức sống. fancy? Này sao mà nói được? Nói để mà chơi game giải đố được. Nó hỏng lắm. Got anything else for me? Thực sự là thầy không nói được. Oh, I won't say no. Nếu mà nói to quá hoặc nói kiểu liên tục nhiều quá ấy làm bị See you ho. then. Và mình đã hay ho rồi. Người lần bây lại còn hay ho phát nữa thì what nào cái lắp bộ hay ho luôn. Đi đây. Đã nói không lớn còn mở tiếng game to. Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn, Này, cái lấy cái này. Clive Không phải Rosfield. tiếng game thực ra nó không to đâu, mà là thầy bị nói bé quá. Các bạn là Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers. thôi nha. Ui, thôi nha, không nói nhá, bị nói ho lắm. Forgive me, Master Mayor. I was a child. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back,
Many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute. I don't ask that you take him into your service. Only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son... It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. Surely Zarvis will see us. He's not here. Well, All right, let's ask around. Someone must have seen him. Good day, milady. I'm looking for a bearer. An elderly fellow who used to serve the... Ah, that old loon. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Still thinks he's there now. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. Can't imagine the Viceroy stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the puff to... Thank you. We'll keep looking. Well now. We're looking for an elderly bearer. Ah, you mean the old boy? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? We are. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street, and never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. Oh, the beating, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. I'm afraid I can't help you with your bearer either, though I doubt he'll... We'll keep asking. Oh, hold on a mo. Patrick the Chocobo Keeper might know where your bearer is. He's taken the old boy under his wing, so to speak. You should go and have a word with him. He'll be in the stables. Patrick the Chocobo Keeper. Thank you. We will. I'm sorry, Jill. For making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense.
Come on, let's head for the stables. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchen. That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. Ah, so that's how it is. Well then, if you're at, he's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him, and that I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. Drink up now. Still no sign. Could he have strayed even further? There's someone over there. It might be him. We should hurry. Company. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. Wake winds! Give me! Yeah, boy! Sick of Torgal! Don't let them get away! Sick of Torgal! You know what to do, boy. Over here. Get a stay down! Đẹp phết. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive.
Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle, then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition, one which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Thank you, both of you. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness. And now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course. But it's better than the truth of the matter. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stay behind, we would long since... We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle... Ủa, đói ăn đấy, nghèo đói đấy. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our... I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak regarding the future. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Nhiều ngon quá. Ui, cái này lợp hết luôn rồi. The Deadlands are aptly named. I didn't realize they were this close. No wonder their crops are failing. The blight is leaching the ether from the soil. And when the last drop is drained, their fields will turn to this. No plants, no animals, no life. And no monsters. I suppose that's one small mercy. We won't be able to use any magic here. Another thing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the land's life force, and problems are all that's left. What's this? Another relic of the Fallen.
hardly imagine what this place used to look like before the Blight took it. I remember. It was beautiful. Beautiful. Trời lại sáng luôn này. There it is. Phoenix Gate. Where it all went wrong. Come on, Clive. It's time to discover the truth. Tự nhầm. Về xem được cái đồ. I see I'm busy here. What's saying for you, dear? Hay ra cô đây. Như là không được đủ. That it? Fine. Is it the Moogle? Đây. Lại điên. What? What? It's almost as if time had stood still. I suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. Let's have a look around. Could I have done this? Could anyone?
What is it, Torgub? Clive. That's him. He's the only one who can tell me what happened. I have to know. Where is he? Nowhere to be seen. Damn it! He's like a bloody eel. What is this place, anyway? Some sort of shrine? Oh, sorry. You've never been here before. This is the Hall of the Gate. The gate? It's a relic of the Fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Hence the castle's name. This was where Joshua was supposed to... Yes. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The apodatory is holy ground. None but the dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Where the hell did he go? Perhaps he went inside. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. Nhiều vậy. Thế làm sao một thằng kia nó vào đây nhanh như được? Đấy, mà chỗ này còn rung nữa đi. Thank you, Joshua. Are you sure about this? Nevermore. Another gate. Let's see if this one opens. Could this place really be a fallen ruin? You could hardly call it a ruin. It's perfect. Like it was built yesterday. Have you ever seen anything like this? Jill?
Easy vậy. More trouble. Get him, boy. Stay down. Too slow. Get him. Sick of Toggle. Get him. How can these things still function? How can any of this? This must be what the fallen ruins were like before they fell. Hiểu. Give them all you've got, boy. Get him, boy. That's enough. Over here. Not this time. Sick of trouble. Nhiều đường mà. Looks like it could take a beating. Then let's give it one. Keep your distance, boy. There, boy. Sick of trouble. Get him. Don't let them get away. Get him, boy. Not this time. There, boy. Get him. Get him, boy. Sick of trouble. You know what to do, boy. Sick of trouble. There, boy. Get him. Get him. Too slow. Not this time. Sick of Get him. Does any of this make sense to you? None. Let's find the hooded man and leave.
Better already. Whatever they are, I don't think they're friendly. There, boy! Sick of Toggle! Get him! Don't let them get away! You know what to do, boy! Stay down! Not this time! Get him! Sick of Toggle! Get him! Get him, boy! Càng ngày càng quái dị, đúng nhiều. Would Joshua have had to run this gauntlet too? No. At least not that I ever heard about. I imagine the Phoenix would receive a warmer welcome. Here we go again. Where will we end up this time? Surrounded by contraptions hell-bent on murdering us, I expect. Could the hooded man really have taken this path? We won't know until we've followed it all the way to the end. Come on, let's keep looking. This won't be easy. Give them all you've got for them. Get him. You know what to do, boy. Get him. You know what to do. Get him, boy. Get him. Sick of Toggle. Not this time. Over here. Don't let them get away. Get him. Sick of Toggle. Get him, boy. You know what to do. Over here. Get him, boy. Not this time. Sick of Toggle. There, boy. Sick of Toggle. You know what to do, boy. Get him, boy. Look out! There's more of them. They'll fall like the rest. Don't let them get away. That's enough.
Sick of Toggle. Get him. Sick of Toggle. Get him. Over here. Lâu lắm mới lên cấp. Thế bao giờ mới gặp thằng em vậy? I don't like this. Seems the feeling's mutual. Not this time. Get him. Don't let them get away. There, boy. Get him, boy. Get him. Keep your distance, boy. Lend me your stare, boy. You know what to do, boy. Sick of Toggle. You know what to do, boy. Give them all you've got, boy. It's drawing in energy. Not for long, it isn't. With me. You know what to do, boy. Sick of Toggle. Keep your distance, boy. There. Down. This is our chance. Give them all you've got, boy. Sick of Toggle. Who's that? Get him, boy. Sick of Toggle. Sick of Toggle. There, boy. Get him, boy. There, boy.
It's done. What are these creatures? And why do they keep attacking us? They're probably asking themselves the same thing. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. Jill, look. Is that some kind of mural? It's worth a closer look, whatever it is. All right then. Don't let them get away. Not this time. Sick of Torgal. Give them all you've got, boys. Who's that? Get him, boy. Sick of Torgal. That's better. Sick of Torgal. Over here. Get him, boy. Sick of Torgal. There, boy. Get him, boy. Sick of Torgal. Keep your distance, boy. What the hell was that thing? It wasn't like the others. It would seem this place holds even more secrets than we thought.
Look out! Give them all you've got, boy. Get him! What have we here? Another fallen wonder. That did something. Phim đàn mà. Đó là phim mà. Game này là để xem phim, không phải đi chơi. So, it isn't a dead end after all. Apparently not. Bạn phải hiểu là có những game nó chỉ nhìn nó vẻ là kinh khủng thôi, nhưng mà thực ra cái mục đích của nó là để xem phim. All seems to lead to this room. And look what's in it. How old do you suppose this is? Mình đang xem quá khứ. 1,000 years? More? I don't know. I've never seen anything like it before. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god?
You're him. The second dominant of fire. Who are you? What? I'm back. Joshua! Stop it! Please! Stop! I did this. I killed him. Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Clive. Joshua. I'm sorry. I failed you. Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did. To spare myself the guilt. I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me. So I ran. From everything. And now? Are you ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. Để tự mình an ủi mình đúng không? No matter how bitter the truth that awaits me, I will press on. Come, Ifrit. Show me who you truly are.
still you deny it. Even when the truth's staring right at you. Come on, Clive. Face your fears.
escape, eh? It's all right. I'm done running from you. Together, then. It's time to find out who we are, once and for all. Phải là chủ. LVR là cái luôn đấy. Đây à? Show yourself. You're freed. Truth of it now. You are not afraid. I am. Xem sức gần. Đánh đâu chẳng chê. Vào cái bước bỏ ra mũi. Đi cả. Clive, are you all right? Jill. It's nothing. I'll be fine.
not chasing shadows. The hooded man isn't here. We should go. Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night, and destroyed so many more, including yours. And I must atone for the crimes I've committed. But not before I learn the whole truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as his dominant? Who is the hooded man who brought us here? What does he want? I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers. Và trẻ ăn nướng, xong rồi cho trẻ ăn nướng. Chắc là cho ăn bít tết. There'll be time enough for atonement. Thôi để sang tuần. Bây nếu ăn được gì các bạn? I was hoping you'd say that. Sang tuần anh em đi. I don't think I could do this without you. Để ngoài mua hết. You never were one to hide from the truth. Thì even when we were young, đau họng thì uống thuốc thủng nhẹ nhẹ thôi. You haven't changed a bit. Mua kháng sinh uống không đéo khỏi. Mẹ tí phải uống một đống thuốc này. I have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she mic did hỏng vì sao nhỉ? unforgivable. Không để dựng mic lên. Nghe cháu thích giảm giá là cũng ngon lắm đấy. Nhưng mà thôi đau họng lắm bạn ạ. Tôi nói khi anh em nếu nghe tôi nói gì. Ôi, Thank you, Jill. Bờ vặn hết mắc lên này mẹ nghe như kiểu mua kháng sinh rồi, vừa mua xong. Ở đây thằng em mà theo dõi mình này. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been. Chắc mình như nó cũng đều biết. Confound it. Mình The hour is nói later than I thought. Bờ nói nó một lúc là họng nó hơi đau thôi. Quẩy hút à? À thằng này là thằng cặp bồ ấy, cái con dominant gió ấy. Để tên là cái đéo gì đi bắn được ca nhá. Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said, he said Sid paid him. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them to hell.
Yes, my lord. Mất mẹ con bồ. Cậu bị đau 3 hôm mà đã hết đầu. Hôm nay mới được uống kháng sinh này. Xong rồi cũng kiểu cái bà bán thuốc, bà còn bảo là 3 hôm chưa chắc đã hết, lại còn kiểu phải mua thêm. Ui, bảo không khi hôm nay mua đã mất mẹ mày gần 2 lốp tiền thuốc rồi. Đau khó chịu hay không, nó cũng đéo phải gọi là đau, nhưng mà kiểu nói nhiều quá hoặc là thuốc thôi chẳng hạn. Ui, đờm vãi đi luôn. À, Benedica, mất mẹ con bồ Benedica. Ui, kiểu cảm giác kiểu nói chuyện nhưng mà nói thì đâu sao đâu, nhưng mà kiểu hít cái cơn gió kiểu lấy hơi ấy. Ui, lấy hơi vào kiểu cổ họng nó kiểu nhỏ. Gì vậy, kỹ năng mới à? So, what next? We return to Eastpool. Sau bà I với các promised the mayor bê I'd bơ talk to him trong làng again và ở nơi ma thơ about này. Lady Hannah amongst other things. Đi Though hôm she nay may đứa be nào loath cũng to bảo leave, Covid ấy. Dù thế I thì can't help thinking she'd be hôm nay safer with Sid too. cả văn phòng dính All mẹ right, hết. we should arrange an Chắn introduction luôn. then. Hôm nay có ông anh còn đi ăn cùng mà, ăn người đi ăn cùng mà. Nhưng mà tôi mà bị Covid thì công ty dính với mẹ từ cách đây thứ 2 rồi. Hôm nay hôm thứ 3 rồi. Mà sao bây giờ cứ hò đi mẹ mới đau họng lại thành Covid vậy? Thế nhưng mà đéo muốn nói đi đâu, nhưng mà cái triệu chứng Covid thì nó cũng y hệt con mẹ ấy luôn ấy, nó khác gì cả. Thế tôi chỉ biết nói vậy thôi. Tấn công cái đầu. Con mẹ nhiều chiều nha. Tao sẽ học chiều đi mẹ chúng mày. Đây là chiều cuối. Tự do chứ. Đi con mẹ nhiều chiều thế. Cậu chiêu này vì chiêu này trông hay ấy. Chỉ biết nói vậy. Nhưng mà đi mẹ nó trong có mỗi hai cái danh này không hiểu. Wow. Ê, bây giờ mình chơi được. Đang định bảo là chơi kiểu hai thanh được không, nhưng mà có vẻ là không rồi. Từ nhà nhiều chiêu quá. Y thì sẽ là chiêu cuối đây. Flame of Rebirth à? Lại còn hồi máu á. Kê luôn. Cộng luôn. Mình trông hay quá. Trông được. Đẹp cao này. Lốc. Ê, chiêu này mà trông có vẻ kinh khủng, nhưng mà đam bé quá nhở. Đeo cái vòng mà nó tăng lên full đam à? Ở đây vòng phải tăng đam. Rồi, tôi nghĩ tôi cộng cái ba cái này đi. Bởi vì chiếu mới rồi. Ê, cái thanh đéo nhưng mà nó bảo là nếu mà ấy có cái thanh đấy thì nó sẽ còn nhá, cái tỉnh táo cho những lời khen nhá. Nhìn này, nhìn chiều mới này, vào hệ thống nhá, lưu này, tạo dữ liệu lưu này, ý nghĩa của cuộc sống đúng không? Ý nghĩa của cuộc sống nghĩa là gì?
Khi mà chúng ta đã live tầm 111 phút thì ý nghĩa của cuộc sống nó sẽ bảo mình là mày nên nghỉ đi. Mày nên giữ cho cái họng của mày nó được thông thoáng đã, để rồi mai mình live stream tiếp. Đúng không? Quá là hợp lý rồi. Thôi nhá, hôm nay thì thôi nhá. Còn lại nữa tôi chết đấy. Mày cho tôi nghỉ ngơi đi. Thế thôi nhá. Tạm biệt. Đi.